abusia no sia abo na se ya mamu nyina ajo amama kwaba e de Great Commission TV eso ene kita wonsa aboso me ne da so eduonu mienu e wa afempenu ne eduonu ensiemu ene wukuada afe ene ebra so sense mahodo yensa asoso omai mu de ka ho amahodo so de so e ka ho bi ya asemufo ahwe e de ne chichi ato nani ase ahwe so ne so kroje ne hwe e de bebeso mo se enwumre bre no nsia kase ebo ya to ne din Paramount News e wo Great Commission TV no ye de bebeso mo e yesompa na sania ensam no edo so no meka wo se e Great Commission TV e ya de satellite ye da so yokpo nti wo bona scan TV no e ma wonsa enka ye e wo satellite no so sanso and na social media handles ahodo no e TikTok, Facebook, X, Instagram e ho ye wo honom kasebo ebetwe go nti bomode ne bowura mu e Great Commission TV GH na bowura mu a wo bomode ahye ama yonko so etimi enya bi ahye sanso so na wo beteme eja e wo comment ne jato comment section no ase na emo mesere so ba makasa na e ho atene metimi akenkan e de ama wo sa na nwumre ensam no do so no ye hwe ne ebegu apono so ebie. His Excellency John Dramani Mahamachra, ye pharmaceutical production say ye kra inro efi obi man so ediaba no ebe yanke bibi man yenhwe na yente so. O man Ghana yesika krabia batai no ede kokobot to dwa wo kire say mo a kire say kita air coins 10 pesos 50 pesos na say for ede ba beto ade amo say da bi we dey rejected ballot anya de ye jatum no mo a kire say mra ho ye so page ye be chew ye be hwe say de kokogina emra na mra no ahwe anyway di sania ese na efata. Ghana standardized text no omo de abase ebe hwe nkwada adesua se be page ne mu efiti primary 2 ekosi primary 6 no Honorable Haruna Idrisu edensem bi atodwa Kojo upon enkroma eda todwa say inflation e kasa abafom wo kire say abafom de na so so no kire say ama enyama eso ate edwaman eso yebeko adanse asokwa eye agenda 111 hospital site no ya chinkofo mienu a omutu eye galamsey ewo ho no yekokopie mu ewo Asante Mantemu eye Asawase market hono mo chese nipa mienu a police for ensa asomo peche se ye kasa nyina ne so mususu hu ne say endrobone ho adwodie no eyade a ho ebon ewo emu ebi yade kasia ne beko obi man so eye France na eye social media no omo de tabo no atoso enkwada omo 15 years no yese momo ko social media sanso so ena ni gedi mu nsem ebehwe abowura mu wo ho na ene eye gospel musician e friend Perez music ene wakasa abo eye Shatawale abaso ye papa wo kire se ni wo hwe ni new album wode aba na se AIBO abefo tentan abefo kwan so ahwe e de di ni dwumadi kama wo hwe enwum ni video ni ade a etwe ye papa nti wa nam so de futo ama ni nwan wan yonto sa mon hwe na mfa AIBO endi dwuma na bebo am yi papa ebu shansama hodo bi eka we ho ne nanwumre enwan mu mienu yaje mpene ede ba makwa mu se enwumre bre no hia kase ebo ya to ne din Paramount News ewo Great Commission TV eso no na mom no hye so efama ye se enwumako bi adaro ma na wo ho enwafo mienu enti hye ne fa sada ema enwumako yi ye de asida ema dwumako sika fam omo na so ya se me no sia kase ebo ye de eso mo ye kase so go same travel and tour and free bibi bia for control craft asem na mo se bra de fa be down mo se person to kwan kwa amanone ekoye adwuma eko school ana okwa extra no mo de na ehwe go same travel and tour dwuma di omudi ebini eye family visa, visitor visa, student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, nefe passport. You should which chakwan omonunga kantamanto. Ebo the road no one sani for sube wabron sani wo. Great Commission TV upon sign and a go same travel and tour into Momodi and Abra. Friend 24 now when you mudi and saw 0244 425 804 0244 425 804. Go Save Ventures Limited. Who per car at all? And now per car I get a working pay. But more than Go Save Ventures Limited. Now no more be enough a year. A working pay and also be now 20,000 Ghana cedis diaba. What pay will guarantee we here will Ghana card and no license. And then will guarantee no on also the Ghana card number. Now Madam Monsasha and Krata say agreement to be a fa a car no Madam Monsasha say nefe within 2.5 years no. Waba be a car open. One per way now per day. More than Go Save Ventures
Ventures Limited. Never beje wodie. But one more do back at to a Great Commission of Sign and we hawk and a Go Save Ventures Limited a war. From penny 4 I was 0244 425 804 0244 425 804 and I said 0500 151 315 0500 151 315. Anyway, yade be na hawo yade be na tete wo de be meka se ama wansere nyina efi yade obi benya won so a efi yade be yakra ne se yade be odosodoso na kire se bosu bi ben wo se wotene wonsa atamu mpo na se yuso ebi ato wonum tokontoko kra na se no so akwa ebu achi bidi yakpapa apa eni nti ena wi ebre hola se herbal center aba ede ama wo kire se emfa ho ne efi dodo yade na tena wo so wo de ne ebubuye yade akoma yade ntahye we bi na tete wo si kire yade bi aba betena so ye papa monja no entimi endi wo mu efrisani ye wo sa bo no anasa wa hrawa no eho atochima wo chi bramo no ya na tutu na rew sanso na osisi chi so ya na ye papa misro hola sevia helba center abaide re so ba behwe na watene tekra e de free ho e de ama wo be ma prostate enlargement misro sad yade edin miti bi church fi se hola sevia helba center e ba ye no nyina just wo hwe tutu asekrenti wo twenden nyesa mema yon so entimi si su ye fama wa misro fa konkowensa foni echiremo hola sevia herbal center obehwe na watene tekra ede ama wo kokopio mo hola sevia herbal center na so e ho no kokopio na scanning machine sa hodo wo ho bia wo ko no hu ni sa de na ye 3D ya de na so no scanning machine fiti utiscope mo na ase wo behwe ede fifi wo akosi se ya de ne se hunta se de se mpo ene sha se de wo ni pedwom a machine betime detect ama doctor ehu dubi na hodo wo se wo de keka wo nyina so behwe no bedi hye no so ka se no na pe wi nwumra wo behwe na wo be no me behwe tu ya de na se a wankasa se na meti hodi ho ada se de ama no ebekwa kwaye wo a oso wudi ho adanse ede akire ofoforo ya odwene me ne omienu ehunti wasanso ede hola heba mecha badwama so ne yentwe ma yade ma yade ne edoso kra yensa ekebe betimi aboa na mogya no ede emu efrisane ye sanso so no na immune system ne behwe abor eho ebra ama no etimegina bra ne na kise nyama bia etimi akoye ede amai hola seve heba center obehu no kira kwan ewo asha mai wono ene access bank no na ebe fra Dr. Penyini ankasa ewo 0240 409 991 0240 409 991 ena afin 0200 623 038 0200 623 and na afe 0576 656 658 0576 656 658 Holla Savior Herbal Center Anna also only God can heal you. And na God medicated toothpaste no do for me do swe de bia me kasa de a wo yusu de na ye ma wa emfa nhye ho bo hu dero no foforo so nya bi no no so nya so mfa so enu ti me ka hye enye ye and na God medicated toothpaste e ma mo from penyifo apomene kwa so penyifo ahwe agya o ma gya tum obetimi twene so se anopasa menu ma to me adwane ndo me kon me sraw ampo se no nya nya papa na mo papa no nyina and na God medicated toothpaste unya de twose a behwe amonu mu so ate unya de so na wonu mu ye omedi o wonu ma toso anesa wonye bibi ede atum ama wamoko edi ama wo so ho etimi atowo sa so ene be sha boss en ho brama na fitafita sen so kirema afeso beja onka ehwam na eja wonfefo mu hia na omudi nkomo so etimi ebie wonum abon nkomo ache so be fele zoze ewo ho no mo enti no tese mia be bobo so de ama wodi woni kire ewo ho no mo a wonsa beka ena God medicated toothpaste yi ebi for ni kire mo prempemat wonom ene hair center ya ebe go filling station ewo osu ena eben Hana store and so any power FM and ebe usu Great Commission TV hanu say ye wo ba nungwa kantamanto Body Road aha na ebuto ba ko mienu miensa dodo bia opebia wonsa ebetumi akabi Farm Global Ventures and Nas Joint Body Road and edi enhwenimu the mall ewo ho from penyifo na chese tufo no aha na esu amamo saa 0244 425 804 0244 425 804 and enyumre ye no se abreka sebo ema mienu a yetena edwe we sisters affairs yedi ameje so Shafatu Mohammed SM for short mini minwa ba ema kasama fo ya mansa mama yenjina ensame so ne yentwa ye ho se ya ba ye beto akase ne so de ama
Abusha for the master Samajibre Ache, Amaye Traya Aba, Moma Yen Shakasi and Nasi. Near Shasia, President John Dramani Mahama, and there ought to assay a baby mine, a leaders for an edited for Moda Sose. Amon Shana, Yapomodi 17, Efa in Drona Hodua, a Yakrafi Obi mine so Ediba, a year a baby memo, Yadabashe, when you're trying to so, na Yasuyena Yafamudi, or the Semi Tuja, our African Union's first extraordinary summit. Yeah, Oma Danedi, Anna, Oma dedicated Ediama Health, and Apomodi won some ever and cry Popuni Montemo. Not ra, Sinabaya, yes, so Yabeti, a horny, a jay say, Yakra in draw, Efa, a year, and drop drone if a medical product, a hodrono, na about a baby mamono, the Jayaka boy, and say a shock COVID-19, and not yet cry in dress will be my soul, na yes, so Yadia boy, mobile, and on Emma, or my Ghana, ne, a baby my Akano, Yamuka Jemopa. Our first president, Osajifo Dr. Kwame Nkrumah, gathered the freedom movements of this continent here in Africa at the All African People's Conference and reminded them that the independence of Ghana would be meaningless unless it was linked to the total liberation of the African continent. 68 years on, Excellencies, you've returned to Accra at another consequential moment. The fight for liberation today is against another kind of oppressor, one that is more subtle, yet no less dangerous. It is the fight against inequality, a fight against oppression of viral diseases, of mothers forced to bury their children, of children denied even a single moment of the innocent joy of a mother's smile. It's liberation from this oppression, Excellencies. Liberation from this oppression, Excellencies, shall be measured in the clinics that stay open in our countries, in the medicines that are manufactured on African soil, in mothers cuddling joyful infants, and in financial budgets adorned with the numbers of our own choosing. We've gathered here because we are the front line of this liberation struggle. We are the generals of the continent's battalion of change seekers. I thank the chairperson of the union, the chairperson of the commission, and Commissioner Amachung and her tireless team for the confidence placed in Ghana to lay the groundwork for this campaign to strengthen health systems and combat maternal mortality, infectious diseases, and non-communicable diseases. Some will ask, what is truly extraordinary about this session, given that our union meets regularly to discuss many similarly weighty matters? The answer, respectfully, is that the hour itself is extraordinary. By our own decisions in Addis Ababa, this assembly requested a fully costed continental... Yeah, Tomo and some no so na chebia na just say kita wo sabo so de to so do 9 e wa fimpinu ni eduonu ensiamu e na Ghana ye sika krabia batai no me Bank of Ghana e de kokobo beto manfo no anim say e ba no Ghana ye sidi note ya sana manfo bi esi handle no kra ni enyakopo anim na obonsa metiko enko ye kra kesa yo ma hu sika bi sabio na ho bonjo nso e bi so kra de amomo achesa wo hwe kra nhwe o kire say eno emboa e sa sika na kasa no ono so wo mra ebo ne ho ban ya no so nka wo so ntimi nya ne fa hu de na no masa de bia be pie so wo e kire say ye chese adwadifo a driver for won e ka e sha hodo ya kwane akwantempo so man Ghana chese obi bia me krampa me ka se me ka hu bie ye wo mo e kire say mo e ba beto ade na chese mo chese 50 pesos monje 10 pesos monje 1 peso monje no mo kire say cdc ana se pesos so mu twae e be sin de omo yi ba ko krampo sin chese we de ya ne twae ne ye sa so ye boa enya de se be di sasi do mo chese nyina 51 pesos so kopim 200 Ghana cedis no so no nyina ye di enu nti woni pa akro ya buso bebo wo ya chese oba beto ade na obeka se na 10 pesos we de memenje no obekire say emra e wo hono ma e bo Ghana scan ho ban ya chese woni hutumi so be reject say mi pewe o chese nyina yetimi di amane ye no so eboa e mo man no kikire no etimi etumpon e ma no enkonka e beboa ama economy no etimi egina brand to mo kire say efi na ekọ ni pa biara e ba beto ade anasa wo de sesa no wo so e de ma wo say memenje 10 pesos 50 pesos apeta mpe nya de ameje meji enye yi no wo se woni pa kra so mu a e ya de se emra ne obedi e kwakogira e ye court bata no kwakogira ho no mo
na emran ahwe ni wedi empo ebitimi kokrampo a emran ekere se yemfa nko to prison na wokona kosom eye oman no osompa na se okofutwa nkwa na nyina e wo prison e ho nto mo kere sa yi mu no nya de se betimi akoso nti sa yi no ma hwe e de kokobo aba se ebe hwe na ye gyan na nya de a ebeboa ama economy no etimi ejina ne nan so. I to a Cassiano to Mamo. I am Minister for Education, Honorable Haruna Idrisu, and a Atuja Otra, a Ghana National Standardized Test. No, a Buasan a Bayan Padano Madishiamo, ye bet me I say a Kui and a Kui. If it's a primary 2, primary 4, and a primary 6. No, if you're quite on Mafaswa, Adishiano so ebe Pegenemo, or the Ansame to Ja Osu St. Peter's RC Basic School, and Osu Salem 1 KG. And a primary school no e ko hwe senia afemo omo national standardized test no minister kira sa approach anasa akwan e beboa emankwada no yetumi assess omo yi na ya hwe omo ade hwe no mo se group omo a ye ho sem bia group wey e betumi afa akonanim group wey so betumi afa akonanim enti hye bi say no omo de base na be ya e beboa Haruna Idrisu okasa no say enokai. As you notice, begin with learners in primary 2. And rather than testing different groups of people of each assessment cycle, the same cohort of learners will be followed through. So from 2 to 4 to 6, so that we can measure the progress of that cohort over the years before they get to write BECA. We, as I announced earlier sometime last year, we're planning to escalate and upscale the national standardized tests across the country because we want valuable evidence to test foundational learning. The minister said early findings have exposed weaknesses in subjects including history, underscoring the need to strengthen teaching at the basic school level. You all saw the answers to the basic question. History class. Who was Ghana's first president or Ghana's first president of the First Republic? They all got it right with Dr. Kwame Nkrumah. But when it came to when Ghana gained her independence, maybe because of the tension of a minister present and the tension of all of you around, they struggled. So it means that we have to improve. Ebo swanya me yadoma echena da nete so man foto safo me kire onumonyamfo kesala to force no kwakopie mu oman na emra hye bedwefe na se media budget no wahwe de akwakoto dwane no ho no enende NPP amayoku no omunsanchirofo inhyemu a wonom na ranking member of Parliament Economy and Development Committee was also emra hye bedwane oda adehya wonom offense ayirebi ano onumonyamfo kojo opo Nkrumah wakasa wonsanchirofo inhyemu no ase na wodi to dwa se wo hwe inflation na ye ka se eso ate no wo kire se aso ate na so no ti ate no kire se enyama no ba bia tututu ma ma ebo na kokodu no se esi ebi emeka ho bi na so no na nka ni bi no enye sa na ebo no ete nti ho be hia sa ban no be hwe no be hu biribi ama ebo na timi ehwan aba na chi se na ete kane no na emo se ka se inflation no enko na ni ma no kire se bia enyama koyi ana se bi so ko adwaman so a ade tonde ahodo ya ga na de hye ete omusika editor no wo kire se ne bon wo soro yie papa no nti no wo ka ede a kire mampanyi se o kina ba be media budget on hwe no consider no fa no so nka ho se inflation no wa eyade a wo so nti se kasa aba form a no kire se edwaman ade tonde no ne bon no aba form. And which sectors are driving it? And when cash is tight, is it the arrears clearance itself that is being squeezed? And by the way, bear in mind that this arrears stock, as I mentioned, was because they went around asking everybody to add up. The proper arrears stock has always been on the gift list. So when he comes tomorrow, he has to tell us which database he's using for his new arrears calculation. Is he using the same formula he used in 2025? Or he's going back to gift list, in which case he'll be comparing apples and oranges. And we believe we need to draw your attention so that all of us examine this in detail. Finally, on this first argument that we've been making about the settings that we are using, the revenue engine of our republic is faltering. The first quarter revenue missed the program target by about 4.5%. Oil revenue fell from about 19.8 billion Ghana cedis in 2024
to 8.7 billion Ghana cedis in 2025, and first quarter oil receipts this year were about 37.6% below target. Does the 268.1 billion cedis full year revenue target still stand, Mr. Minister, or are you going to revise it downwards? And if it still stands, from where are you going to close this gap without new distortionary taxes on households and businesses? It's important that we all keep an eye on this figure, the revenue figure that Parliament has approved. And as he delivers the mid-year review tomorrow, we ask ourselves, with all of this underperformance, is he going to review the revenue target downwards? Or if he's keeping it, then the question is, where are they going to close the gap from? Because if it is not closed, they cannot spend on the promises that they have made. The question hanging on Thursday is the surplus a policy achievement or a reporting artifact of budgets that were simply not executed? On the evidence, ladies and gentlemen, we are clear that it is the second. Fiscal space created by under-execution is not true fiscal space. It's only a deferral of things that you still have to do at the end of the day. And you'll recall quite recently, we were reminded in a very sad way when, for example, expenses that needed to be made on flood control programs were not done. In the end, when the floods came, we saw the number of people who perished. So fiscal space. Mrano a yetutu na no ahwe bebi a enyaman efi na saa arrest yi anasa ochiri omoche no ewo Asante Regional Security Council ayetwa letia eye rexec for omo no mudi saa dwumede yi a eye illegal miners operating na ekoso ewo eye asokwa eye adansi asokwa ho no yetuma akwakoche omo no isi a police for versus sample for ni mako jina court na Mrano eni omudi we are standing on now is to be given a second chance, because some few weeks ago it was heavily degraded by illegal miners. Those who you are claiming we are treating them with kids' gloves or whatever. As you can attest with me, whilst we are here, we've just picked some of the workers or some of the boys who are still around trying to work on the land to the RCC. And heavily degraded some few weeks ago, and now given a second chance. So that is part of the fight for getting our lands back, and I can assure you we are going to take them on, especially the illegal miners who did that wrong in this place. That's what is called microbial ecological reset, where we use bacteria inoculants, microbial inoculants or bacteria, let me put it that way. We cultivate bacteria, we apply it to the soil in order to break down or make the chemicals in the soil lose its bioavailability. And we want to do this, and then after that, we apply carbon or activated biochar in order to make the soil reproductive again. And we want to do this because we've realized that anytime there is anytime we do the reclamation, and sometimes you do planting, you even plant trees, and you leave, they come back and they start the mining, the illegal mining activities again. So this time what we want to do is to introduce something called social inclusivity, where
After doing the reclamation, we treat the soil, we apply the bacteria. Yeah, 2 months some no so na ye free how do we say akokopie mu e wa Asante Mantem ahenkro Kumasi na akokopie mu a Mensha District Police Command no o ma di dwumade bia wam e che akokopie mu e wa Sawase Market ya eno no e wo Kumasi anase Kumasi ho no na nya asem ketwa o ma timi ayo operations o ma kom ho abom papa o ma so e nipa mienu e pa echi ameka sei o mo e ba ne se dubone ya ye ndua na ye nhwe ne ndi chese processing ye bibia na enfa nkomo foforo na ye nto na nye sika mfa nche botomo esi dwuma mu dia no no eno na enam so ama eye Mensha District Police Command ya hwe abomode aso mu pechi na enei na kire se ya police for no ebo nchire mo kire se mo sa so mu no o mo hu se na eye 100 bags no no mo de ahye eye fertilizer kotoko ibumu na mo de eye second hand eye me kire ofo so ntade bi de akatakata so se na anya hwekra no na mo de baba eye adanko dada adwe we sa so mo na mofo a se ade so yofo so ampa na se so mo hwe ede katakata ho a se na be anka police for ehu omochi ana so mo hu sa de ebia we na wo ma na se ndubone na wo mu na we a police for na kire mu a enipa mi no mo sa so mu ibako ede Osman Basin wonya infisia no eye eduasa enso 37 sanso ena ba ko ka ne ho Mohammed Abdulrazak wono so nya mfisia no eduasaewotwe 38 na police for chesa mo sha enkrato mo da abonti na nipa ne nsa sha enkrata yi ase head of public affairs unit of the Ashanti Regional Police Command Superintendent Godwin Ahianyo wo kasa na wo kire sen operation so mo ye wa bra omunya neteye se eye ka bi eba ya induboni ya lodu bi pa de gu fertilizer boto yi bi mu ye de ofos ene ade ahyehye ho se na ebe ya ye de ba be ye adanko dada adwe eno mu na ma adwe ekoso de mom se da bi we tena se enye ye ento mo kire se eba ne sa no Mensha District Command no commander no ebo modern ma police for yi bi edifi Mensha Divisional Criminal Investigations Department CID etwa sanso na wo kire se Zongo Police Station so bo modern mranti bi kama kokopie mu wo babia ne ka no edu wo sabre no ma ye nam so ama esi amekase o mache nipa mienu a ye se o mu so hu ne senduboni hu dwedie de o mo ya de papa we so mo sha se nyende ende na mu kru wa ma nyame adom a police for ensa aso mu pa echi se kune ho nsem ye de abremu ebusia ye ngira sansem esu ne ntwen ho enkonkoje abofo krato embra se ba ye beto amo ensem no eso. Abusia for ya mu bibia kwaba e de ba Pensign Company Limited so edmaku a wo Ghana ha wakofa eduro nwanwaso e de abadwa so a eduro no eye nwanwade akese eduro ni din ne Semens Vital Herbal Mixture and Capsule eduro na ne mra na de agan no wudnam na oti agan a eduro yi e na mebe kanfo de amagana ni bia na se bibini bia se obenya bie na won so anonom na etimi aboa no sa eduro nwanwaso ye ka ho asemi Semens Vital Herbal Mixture and the capsules no eye eduro a ye adwuma wontini mu eduro yi uyo obi a sabi o mema sem eda fom tinkaja bema ne ntimi man mu so kra bema ne ntimi mpegya no ho uye bema sabi woni obehiem na sisia no waje mu a wonso eduro yi ye kanfo de ama eduro yi ye eduro a ebeboa ma wontini na etimi asore gina so ebe mamoja de pusane wo bema no mu ama bema na etimi asore gina so ye na watimi abo adwuma na ama o piafo obi bia sabi oni atenka so yo ba so ye bema wuhia eduro Semens Vital Herbal Mixture and Capsules anemra ne de agan ne bi kona koto binom watenka ayira na tekokra kona koto eduro ne bi nanom na obehu sabi eduro no esi ye adwuma sifa afei wuye ne to nchen sabi obi wo hono a fichikom o how pa kese pa so yo ba na wo kom fichire na se wo menses na ma ebeyi a eduro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture kona koto eduro no binom be ma wo fichiko no bibia ye kama de amount afei so wote yaw
o fiti komu a eduru ebeboa wo eye cement vital herbal mixture and capsule afen so obi won ma sabi wa koja ne nan no na moja di akire we oba na otisa de bia hu moja no tie ni ye pa se moja no ye gon bright red we no ka se bright red a en na se do betima aboa ma moja ni nyina to atwa e de ama okra afen so obi so a sabi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica edure betima aboa wo ama yawo ne twetwe na wo ni nyina etimi ate akokra no eye agan cement vital herbal mixture and capsules edure no eye adwuma wo ntini mu na enuane no bi wo edure wo mu a eboa pa ye friend nitric oxide say nitric oxide no wunya eba onipadua ma enti bi emu asi enti na aka tare ba bebiem ba be hu ntini ama ntini metuma da wo modi atuma di afusane usisi ena ya ye wo neurotransmitters a sonifree adwen no ho ena eba eno na se obi te jawa na se okọ pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na se yaw no etimi akofom edrei ewo nyanenwo bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne ba se usisi ena yaw ja jawo na wote no ewo usisi mu no edrei eba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yaw ni nyina firi wo ko e de amount enti so sisi yo ya edre wo so num e agan cement vital herbal mixture and capsules edre age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waist pain product of the year 2023 edre age award e fa sisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni musa afie di anyum nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so peme wabla obenu maduro sima kakra bi achi a frɛ number no a egu screen ase no o frɛ number na ye be no be kasa kama ni ato sedi obesi anu maduro no na emi na atumi aboa ama bibia ye kama ma o afen so ba bi abenya bi ato no ye di egu screen so memom tie ni ye pa sɛ wo kumase ene ne patem wo store wo person to bi ton a ba bi a edi kan PFA pharmacy New Road Junction wana PFA pharmacy o stock kese a obenya brand bi atu honum akwakoton afi Colinac ewo Ashtown oni Dani Herba obi nyina wa Ashtown ko ho Fredimens eso okeo ono so be ma obi ato afi so Sambora ewo Kagetia Gate 3 ne opposite pe edroi edra e ba beboa eyi sa ho hawe nyina afi wa kwa ma enti pe bi akiri kwan to agan a etrese ejan no pebito na enkotote e ma na so nya wa ho den pepepe e da ma so aba baby edwene mo mayenda aboafo ase I go same travel and tour and free upe akwentu etu upe so kwa no ne koye adwuma konya kakra go botom na dadia upe so ko school and now construction go same ventures travel and tour and free jumedi amudi ebidi visitor visa student visa business visa tourist visa renewal sponsorship bank statement for all visas birth certificate business certificate they passport and what you go same travel and tour now one but you want to work at what the road no great commission upon signing and a go same travel and tour from 24 I was 0244 425 804 0244 425 804 Go Save Ventures Limited say, Opeka ato, Opeka echi, and I work campaign to Kakakra, and the Modiana bra. Kaya Bamawa, Young Sabina 20,000 and a six abba, Wapel Garanta, and no one can sell Muno, Modimogana card, now Wapel license account on the abba. Now within 2.5 years, like Kauna, Wapel going up a day, Modiana bra, Go Save Ventures Limited. They are Papa, Nepshi, Nabi Bibia, AFFF, Pipacho, there were a Nungwa Cantamanto, a great commission
promotion and sign a mom, the patch of Modiana Bra, who Go Save Ventures Limited. Friend penny 4, I was 0244 425 804 0244 425 804 and also 0500 151 315 0500 151 315. Go Save Ventures Limited. Or suggest go simple. Hola Sevilla Herbal Center ayaresa so nko eba na yaresha na nanom ndubna bia na obehwe ede kan ka okokopiem ho nso scanning machines ahodo ebi wo honom ya okokopiem ho afituti skopem ho na ase machines behwe na scanning wa na so ma hwe bibia na yade no ba bia hinta bia no etimi a kire doctor sa ha na yade no wo ne hia ne se nhye no behwe na wodi so na behwe na wanom nduro no so na doctor ebe prescribe ede a kire wo no ntimi sasa yade no mobia yade akoma yade esichire yade na etete wo entahye wo yibie wo moja no ensimi endi wo afrisane ye wo sabo anase wahrawa no na eho aba hawa na wo sisi eche ya na tutu ye papa wo chi bramo no na rew ye nya botre hola seve heba center ba ma wate ne hia ne se wo be chese na mike wo bedi mrika efri ba bia wo ede woni akire mu hola seve heba center akache obehwe na wate ne tekra ede ama wa emfa ho ni hwe dodo ayade we atena wo so ache bema process enlargement na tete wo mema yo no isisi su ya mesro bomode na ja jobujobo na wo no na fo ni kire mo hola seve heba center obehwe abo ama mema ye ensem no so etime gina nan so na wo so ye ka bema wotime de wonsese wo so ye wo ye bema mu na se no no ya ma opiafo na no etimi abo wo na se eye chese odwe mi no mi enu ti ye so yade no enye doso impo se wo de ye wo so yade no ebi nya wo a ehinta na unim na unim eni to se hola heba mr badwama so ye ma yensa enke bi ye no no ma ba boy moja no bedi emu afusani ye papa sanso ena immune system na be hwa bo ho bra ama na etime gina bra ne na etime akwo etia ye do ahodo a na mebia na be na adwense ba beko etia ye no mu eka ne no wo ba hola Sevilla Herbal Center kira kwan ewo ashama wono mo any access bank no en na eben for Dr. Penyini Ankasa Dr. Hola ewo 0240 409991 and as 0200 623 038 0200 623 and afe 0576 656 658 0576 656 Hola Sevilla Herbal Center and also only God can heal you. And God medicated toothpaste ma mofro ma mpanyifo apomuden kwanso mpanyifo ahwe dem stamp na to so say di maya o mo say ye isa so ma jatum enti wo twenden fatwe wo se na ma wo se no embo ho brama ne nya fitafitafita afenso me enja onka ehwam na onfefo osra wo so timi asrem no waka wano to ma che saa so no ene be ma onu mate na se onya didi wie ya na se onya chusi wie ya na wano yo medimo do se asa de nche so komodimio ena God ena ebo ama wo didi na wodidi ye no so no se me bia ba hwa abobosu wo woni kirekire mu ha wonsa ebeka bi foni kire mo Paramount ene hair center ya ebegwa filling station ewo osu no wonsa beka bi ewo ho Hana store ene Power FM ena eben ewo osu ena God medicated toothpaste wo woni kire mu ha wonsa ebeka dodo opebia Great Commission Television ha nungwa kantamantu Boadi Road aha na yebuto esa sanya mapapa nko aho de robo na de bia ya show mo say yebebo ntino enna God medicated toothpaste wo ba ne dodo opebia wonsa ebetimi akabi Farm Global Ventures ene na joint Boadi Road ena edi enhwani mu wo ni kyerem ho a wonsa beka dodo opebia the mall enso so ewo ho Frempanyfo ewo 0244 425 804 0244 425 804 Ebusia yanjina esemeto ne fakase no enko obi maiso Ebusia yanjina no ko obi maiso ane yeko France my name on France mashebedwemo apase lobby a ekese kwada a omo under age 15 years no ye fatabo no to so yemba ne omo fi social media platforms apodo aka no makesa omo kabi wo chamber ho France mashebedwemo vote the support yes ehye ya na ginesi bobo ye pa efe kwada omo so mobile phones
so ye mani enfemfiri hono omo cha sa ehye ebebo aye France minor ewo European Union se na be ya ombechi atum efa aye blankets aye ban no ewo social media efe so se na be ma oman mu no nyina epeje ne mu ne fe enwoma ebe ma ohaw aba na ebe tete omo no ye be yi efi aye nkwadan abrabo aye president Emmanuel aye Macron and the champions are Jumedi, Ayabani, and not Tammy, as she say, Sir, as she say, Betty, Ejina ye, Napua, Nabibia, FFFA, or to say, I am a semi before say, almost and shots, and Bibia, and FFF. French in the day, and I Ejema, Sa Tabuni, a bass at the bois, na a shots here, September, I am to me what 2026. Senabaya Suku, new school year now, Modeba shots here, no, on Beshas, Diana, Fonsa. Padano, Edico school, near a few of the same. Nefe, Quadaswa, only under 15 years ago. As far as social media, no, Yabba, Ebusenche hutia wa enkofa enijedi munsemu emrewo. Ewe sheda se so kai ho ama ye twa ye ho aba bebi edu no enijedi munsemu ene yebo ewremu na Ghana nyumtuni oye gospel musician yes Perez music and wakasa kire se fi so no ote se AI aba ye didi dwuma e wa be for kwan so no so Uja so monjeja AI kura. O so wo hwe ne nwumto mu a ne nwumtro mu na emutu o so oba record nyina no AI o se ebo no papa e ma ne bibia ekoye kura mpo ansa na mpo otu na mo se wo firi ne fie akọ ne recording studio na wakọkọhwe e de anwuma ibi abodwaman so na yeso yete ama no ayende na ededi asa e de asape ye ho na wokasa na ndo ne nsanchirofo di nkomo na wo kire se AI ne de aba pasa e ba bebo no ti waka kire ne nnuan manyuntofo so mo nhwe no mfom ho ngimu ja wiase da ne no ha na so da ne ho bi yi ba ye chesa abasa ba beboa na so nim de kakra na wo no wo de support na aboa na ama ndwuma na intenti akra e de ama wa wonsa betimi ahare so na se no stress free na so akasa kire wo se bi nsusu eyisu AI ma na bro so dodo ade na bro so na ya bibi bebie wo o se birim yisu de se wo honya hu AI ne bibie na kitwa bi penpen no akọ AI na se AI na type bibie ade ama no wo kire se no so wo ye ne sa na enya de beboa wo de kakra ba na AI so aboa eno mu na kafua na timi chese bibia timi akosotote ede ama wakasa na wechire so hwe ni nwa bema nwumtu ni shatawale pa na chire se o say latest African came album a wa hwe de aba no wo so hwe AI wo hwe video ni ade AI na so no obomoden ama AI wo hwe video na timi shatawale ni munie wono na chire se nwumi wo boy o say AI no ebia obeka say na mede ya nwum ni nwum videos ni ade menim kramba ebia na ama menim akoyire o say da bi wo hwe shatade na just one in a professional way akasa ma bibia etimi akoyi ya o chire so support ne papa eba na AI we use ya so wa ya ade ama video na album na kama wabo emu enchiremu ewo ahanomu seyim Ebusia kasebo no esi aha ene brebe mai kwan na yede ye no nsia break kasebo a yede beso mo no nyina aba no ewie ye minim se ya wode pa chese bibia akosototen ede amawo na yehwe ensam a edi akoten no ebi wakasebo no emu President John Dramani Mahama na atoto asre bibi mindful impenifo mo deda no nso mo hwe na ndra kodo a yakrafe obi manso ne hwe ne ntete so ne yankasa yentumi enye yede sanso na wote se Ghana sika krabia batan Bank of Ghana de kokobo de amammo no mo ye ba beto ade na me de me 10 pesos me 50 pesos na me 1 peso me de kwa he wo se mra wo ho ya wo se sika ni nyina mo nyam fa ho de enu nti no ono won po bio ye nyina wo se 51 peso akopi 200 Ghana no wo twae no yedi abom nti wo be ya so bracha wo se wonji ntum no mra ne so ma wo so ebe he National Standardized Text no yesi ye de aba se beboa nkwada na de hwe na pejemu efiti primary 2 ekosi primary 6 no Haruna Idrisu our educational minister na de nsami atuja Kojo pankroma eda to aban nanim se won hwe se chena Ghana photo samfo onumnyafo kenoforiata media budget or kwakwa hye so wo man mra hye bedefie no won hwe no franka ho se inflation ka se so abafo wa se no nkire se edwaman so nyama no ho sikasam na so ato se net ya no enete in fact emu ayi ne papa nti wo hwe no wakenka media budget na won hwe na won consider
Illegal mining na airco so e wadanse asokwa agenda 111 hospital site no yachi enipa mienu ewom. Yakokopie mu ewo Asante Mante mu ahinkro Kumase nesta police for dwumadi omudi ye nam so ama mo sa aso mrante mienu pachi ya mo de ba ne ndrobo ne ho adwadie ne ho nsensem a wuye omufruma enye ye no emunsem woteye. Ye de kase no eko obi man so eye France na mahebedwafo atena ase ye de tabo no atonkwada omo 15 years say social media de omo ntwe omo ho emfiwo efe mobile phones akodo a omo use no empenifo nhwe na omo nyina omo ntwe omo ho emfim. Wani jadi mu nsem so so Perez music just a Ghana gospel musician wakasa e kire se AI da bebo papa abedom Ghana abedom anyuntofo wa kire se no na odidi ne dwuma a wo kire se AI no ya de ekoye papa wani po wa show support se wo hwe eye Shatawale pa nyu bi a wo de aba ne music album latest one no wo kire se AI ya no use so sha enyama esi ekoye nti wa nam so etuni nwanam fo se mo kire nyoma ya mo use AI bi na so mo hwe na mo use ama no ambro so ebusia na nsama hudo bi eka we ho ne ema mienu ayenwanom ya hwe atene mu ede ama say ye ba be hwe ne say akenkan ede ama mu say Great Commission TV Paramount News no say breakfast ye bond ye hwe ewesa ede ema mo asada pese enko emfa ma mo sansa mu ni ho a ye ni ho sanso so no na yenso ye ni ho a mu ni ho na say producer ye na lamlelamte na bedi chire Joyce Mensan woko MCR nana ya opare Mr. Andy Grant omadaroma NHS mframem wote baabi ate a wotimi ehwe ye Kinsley Deni enso no eboa ye wochinchim camera fefefe sanso Theodora Otis ye editor ba ko pe ye managers papa obato bo waso no ba Fanta nana ya ohene wasam nyame enshira wo Mary enso so ebo ye chidom Cover by Chief Apostle Joseph Jackson nyame enshira papa baby a wo bia minim se wo hwe nyame enshira onye okesa wadaroma na yenso yababedu baby a yeduri wa hwe enso aseda no enko emfa emma wo entine enne emma me sisters affairs news enne eba wakwemu yi ya wote yenkai media meje so Shafatu Mohammed SM for short. Minni minyaba. Emma kasama for yamansa. Yadamase amamomo ene she. Nyami adum wachina yedi no siankase no edbesom. Yakra. With this man, and if pick up one, I'm going to say, oh, come on. The long wait is over. TV